Hello everyone. Hello everyone. Very good evening. Very good evening, people. Yes, am I audible? Welcome to the session. Welcome to the session. Hi Satvik, Abhinandita, Mufliya, Vasanti. Most welcome to the session. How are you all doing? How are you all doing? Very good evening, Vasanti. Am I audible? Is your audio very clear? Just let me know because I'm taking live after long time. So I just want to know, are all the connections clear? Hi Krishna. Hi Kritika. All connections clear? Great. That's so great. So people, one small request. Please do share the session with all your friends. Let's have a good number. Okay. And let's begin the session. Right. And I hope you're all doing very well. Hi Joe. Yes. Thank you. Thank you. Oh, amazing. Sorry, Krishna, I was late today. So, actually, since I have not been taking live since long time, so I had to check all the settings. Okay, and few settings I forgot also. So, it took little long for me to come live. So, from tomorrow, every day 7:30. Okay, right? So, every day one chapter will be session for you. Okay, so please do check out the sessions, right? Chalo. So let's begin. You'll definitely like the videos, Dikshita, and yes, please do share the session with all your friends. And come on the count of three, we are going to start the class. Okay, shall we start? Shall we start? Malika, that's what we are doing now. Yes. Hi, Chinmay. Yes, I remember you. Chalo, let's start better. Three, two, one, and here you go. So today we are going to deal with the most important questions of probability, and this session is very useful and important for both the Telangana and Andhra Pradesh people. So one thing I want to clear, every day we are going to have one short revision session. Okay, so there are 14 chapters, so 14 chapters, 14 days, each day one chapter we will complete. After the completion of the chapter, I will post the notes. Free notes will be posted in mathfacilitator.com website, completely free. Classes free, notes are free. And in the class, what we are going to do is we are going to cover the concepts, the formulas, okay, and the most important questions. Okay, so in short, I can tell you all the models related to one particular chapter we are going to cover. Okay, this is the information about the class. Now, today we have chosen probability. Actually, probability is my favorite topic because from probability you will definitely get one short answer, one long answer. Okay, sometimes they may give you a what do we call? So, as per our syllabus here, we have very short answer, objective type, that is 1 mark question, and then you have long answer. So probability, definitely one objective question you will get, definitely one very short you will get. You may either get a short answer or a long answer. Okay, if it is Telangana people, so short answer 4 marks. Okay, so total 6 marks weightage, or else you may get a long answer which is 6 marks. So total 2 plus 6, 8 mark weightage. And probability itself is a very small and easy chapter which will give you around 6 to 8 marks easy weightage. Okay, I'm telling you the minimum weightage. Okay, it can go around 9 marks also. So actually here it is 2 marks, right? Yes. So 3 plus 6, 9 marks. So almost 7 to 9 marks you will get from this one single chapter out of 80. Okay, so that is the reason I have chosen this chapter. Very easy and scoring too.
Okay, so I just wanted to start the one shot sessions with a easy and scoring topic. Yes, physics also one shot videos you will get. Clear? So let's begin the session. So this is the information regarding the chapter and the importance of the chapter. Clear? So let's begin. Probability is nothing but chance. Okay, what do you understand by probability? It's a chance. Yes, if I say probably the session is going to be, around 1 hour session. Probably if I say it is a 1 hour session, and enti, there is a chance that the session may last up to 1 hour. అంతే కదా ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నాం ఓకే సో ఐ మే సే ప్రాబబ్లీ యూ మే గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్ విచ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఓకే సో ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటి యూఆర్ ప్రెడిక్టింగ్ సంథింగ్ ఓకే సో మీరు ఏదో ఫ్యూచర్ ప్రెడిక్షన్ ఇస్తున్నారు యూఆర్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ ఛాన్స్ యూఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ మే హ్యాపెన్ okay so that is probability okay many deep ga ellanu so what are the concepts important for the board exam point of view avi matram definitely ga cover chedam okay so probability is nothing but a chance this much you understood now see here probability always lies between 0 and 1 so let me explain you this concept so chudandi suppose I am rolling a dice తెలుసు కదా మీకు వెన్ యూ ప్లే స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ గేమ్ సో డైస్ వాడతాం కదా స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ కానీ లూడో కానీ ఆడినప్పుడు డైస్ వాడతాం ఓకే డైస్ ఏ షేప్ లో ఉంటుంది క్యూబ్ షేప్ okay so cube has 6 sides so dice also has 6 sides right so each side one number ఉంటుంది right so if these are the 6 sides you have number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 and number 6 okay so 6 numbers ఉంటాయి so total ఒకసారి నేను ఒక dice roll చేస్తే suppose if I'm rolling a die what are the possible outcomes I can get the total possible outcome is nothing but output which I can get are 6 outcomes are there okay when I roll a die I can get number 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 ante kada so దాన్ని ఏమంటామంటే 6 outcomes ఉన్నాయి అంటాం total outcomes 6 ఉన్నాయి అంటాం okay and I am saying I am rolling a die so rolling a die అనేది ఒక ఈవెంట్ అన్నమాట whatever you are doing is an event what am I doing now I am rolling a die that's an event okay and how many outcomes are there in total when I roll a die 6 outcomes are there okay and suppose నాకు okay నేను snake and ladder game ఆడుతున్నాను and if I want to win that game I need number 1 okay ఆ గేమ్ విన్ అవ్వాలంటే నాకు నంబర్ 1 కావాలి అనుకోండి సో డై రోల్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ నంబర్ 1 సో ఎన్ని నంబర్ 1s ఉంటాయి డై మీద చెప్తారా how many number 1s are there on the die quickly you have to answer so that we can proceed fast how many number 1s are there on the die how many number 1s are there on the die thank you Chinmay 1 die మీద there's only one number 1 isn't it okay so what I wanted see to win the game I wanted number 1 so what I want is my favorable outcome okay what I want నాకేం కావాలో అది నా ఫేవరెట్ కదా so what I want number 1 and any number 1s ఉన్నాయి on the die there is only one number which is 1 on the die okay so probability ఎలా కనుక్కుంటామంటే look at the formula probability of any event is nothing but total favorable outcomes okay all the number of favorable outcomes divided by the total outcomes okay so నాకు ఎన్ని favorable outcomes ఉన్నాయి ఇక్కడ I have only one favorable outcome okay and total outcomes are 6 so probability of getting a number 1 is nothing but 1 by 6 exactly
Cards also I'll explain. Coins also I'll explain. Clear till here? Okay. Okay. Chalo beta. So this is about probability in general. Now see. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ వద్దాము. Probability lies between 0 and 1 అన్నాం కదా. సో ఎప్పుడు probability 0 అవుతుంది? When can I say the probability of any event is 0? Suppose if I am rolling a die, can you tell me what is the probability of getting a number 7 on the die? చెప్పండి. డై రోల్ చేసినప్పుడు డై మీద నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 నంబర్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 నంబర్స్ ఉన్నాయి. నంబర్ 7 ఉందా డై మీద? Is there a number 7 on the dice? The answer is obviously no. So if I want number 7 on the die, so I want it. So my favorable outcome is number 7. Do I have a number 7? So what I want is not there. Okay, నా favorable outcome లేదు. నాకు number 7 కావాలి. కానీ 7 ఉందా అక్కడ? లేదు. So favorable outcomes are 0. So అప్పుడు probability ఏమవుతుంది? 0 by 6. Okay, favorable by total. అంటే 0 by 6 equal to 0. So probability of an event 0 అయ్యింది. So this event is called impossible event. Yes or no? On the die there are numbers 1 to 6. Suppose if I want a number 7 on the die, that is impossible. Okay. So probability of the impossible event is 0. Okay. Same question. Suppose if I ask you, if I want a number, okay, if I am rolling a die, I am happy if I get a number between 1 to 6. 1 to 6 ఏ నెంబర్ వచ్చినా నాకు పర్వాలేదు. ఓకే, సో ఐ కెన్ గెట్ అ నంబర్. ఎస్, 1 2 3 4 5 6 ఎనీ ఆఫ్ దీస్ నంబర్స్ ఆర్ ఓకే ఫర్ మీ. సో ఎనీ ఆఫ్ దీస్ నంబర్స్ ఆర్ ఓకే అంటే నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటేంటి? హౌ మెనీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ దేర్? నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 6 అవుట్కమ్స్ నా ఫేవరబులే కదా, నాకు ఏది వచ్చినా పర్వాలేదు. Okay, so what is the probability now? Probability of this event is nothing but number of favorable outcomes by total outcomes, which is favorable outcome 6, total outcome 6. So 6 by 6 is 1. So చూడండి, probability of any event is 1 అంటే ఆ event ని sure event అంటాం. Yes, why? Because see, when I roll a die, I can get numbers between 1 to 6. That is a sure outcome, isn't it beta? Okay, so this is a probability of a sure event. So 3 things నేర్చుకున్నాం చూడండి. Probability of any event can be 0. Probability of any event can be 0. Probability of any event can be 1. And ఇంతకు ముందు చూస్తే probability of an event ఎంత వచ్చింది? 1 by 6 వచ్చింది కదా. ఇక్కడ చూడండి, probability of an event 1 by 6 వచ్చింది. So what does it mean? చూడండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ 0 అవ్వచ్చు, లేదా 1 అవ్వచ్చు, లేదా 0కి 1కి మధ్యలో. 1 by 6 అంటే ఏంటి? లెస్ దాన్ 1 కదా. సో ప్రాబిలిటీ క్యాన్ బి ఐదర్ 0 ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఐదర్ 1 ఆర్ ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ 1 and 0 and 1. ఓకే, సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ డు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రాసినవన్నీ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. Okay, so impossible event, sure event. Okay, then next ఒకసారి చూడండి. Suppose when I roll a die, what are the outcomes I have? See here, what are the outcomes I have? 1 2 3 4 5 6 outcomes ఉన్నాయి కదా. So if I want number 4, I want to find the probability of number 4. ఎన్ని number 4s ఉన్నాయి డై మీద? Hi Madhavi, పైదమ్మ, ఎన్ని నంబర్ 4s ఉన్నాయి on the die? How many number 4s do I have? Lesson 1 will be on Sunday. Okay, how many number 4s you will have? 4 ఉంటాయా? Only 1. See, any ఉన్నాయి number 4s? Have a look here. How many number 4s are there? There is only one number which is 4. So నా favorable outcomes ఏంటి? ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది కదా. And divided by total is 6. Okay, so here favorable outcomes are how many beta? Number of favorable outcomes are only 1. So remember, if the number of favorable outcomes are only 1, see, look at the words I am using.
if the number of favorable outcomes are only one, such a event is called elementary event. Okay, what are they called? Elementary events. Okay, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ వన్నే ఉంటుంది అనమాట. అంటే నీకు వచ్చే నీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఒక్కటే ఉంటుంది. సో దట్ ఈవెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్. ఓకే, సిమిలర్ గా ఒకవేళ నేను నంబర్ 5 కావాలి అన్నాను అనుకో, ఎన్ని నంబర్ 5s ఉన్నాయి? ఇక్కడ చూడండి, ఒక్కటే ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ వన్నే కదా, సో ఇది కూడా ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్, అన్ని ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత? 1. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, p of 1 plus p of 2 అంటే probability of getting a number 1, probability of getting a number 2, probability of getting a number 3 plus probability of getting a number 4 plus probability of getting a number 5 plus probability of getting a number 6. సో డైస్ మీద 6 నంబర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని 6 నంబర్స్ కి ప్రాబిలిటీ రాస్తే 1 నంబర్ ఎంత? ఒకటే ఉంది కదా, సో 1/6. 2 నంబర్ కూడా ఒకటే ఉంటది, 3 నంబర్ కూడా ఒకటే ఉంటది, 4 నంబర్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది, 5 నంబర్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది, 6 నంబర్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది. సో వీటి ప్రాబిలిటీస్ అన్ని 1/6 అవుతాయి. అండ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే నాకు 6/6 వస్తుంది. 6/6 is 1. అంటే ఏంటి? అన్ని ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ని నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? అన్ని ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ని యాడ్ చేశాను, చేస్తే నాకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను మీకు ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు కావాల్సిన పాయింట్సే కవర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఓన్లీ కవర్డ్ హియర్. Understood? The reason is we have very less time and I don't want to explain you very deeply. Okay, so ikkada varaku ardhamainda. So we have learnt about what is probability. Okay, probability lies between 0 and 1. Okay, and then probability formula is number of favorable outcomes by total outcomes. See here the formula is. All this notes I will post it in mathfacilitator.com website. Please do check it out. Okay, it's free. So probability formula is number of favorable outcomes by total outcomes. Okay, then what did we learn? We learnt about impossible event. Probability of impossible event is 0. We learnt about sure event. Probability of sure event is 1. Then we learnt about elementary events. What are elementary events? If the sum of the if the sum of the what was I talking about? Elementary events. Elementary events at a favorable outcomes 1 unte. Okay, if the number of favorable outcomes is 1, then it is called an elementary event. Okay, so till here is the class clear? Yes, only English demand was Telugu beta, so I have shifted to both the languages, so it will be bilingual. Please try to understand. Okay, so both the language students want it. It will be English and Telugu together. Every day there will be one live session. Okay beta, so Sunday also you will have, because we have less time. Every chapter will be covered. So if trigonometry, if you say easy also, I will do. Okay, easy chapter aina sare cheyalsinde, endukante you should know what are the points you will have to learn from that particular chapter from examination point of view. So each and every chapter, right from chapter 1 to 14 will be covered. So come on, now let's proceed to the next point. So we have learnt about elementary events. Now next concept beta, complementary events. See, when I toss a coin, what are the outcomes I have? When I am tossing a coin, what are the outcomes I have? I can either get a head or a tail. Yes or no? Two outcomes we have, either a head or a tail. Right? So, total outcomes enni ipudu? Total outcomes are 2. Suppose if I want to get head, okay, I will find the probability of head. Probability of head enta, any heads unnai? Okate head undi kada, divided by total outcomes 2. And probability of tail etla vastadi? Any outcomes, any tails unnai? One tail only, divided by total 2. Okay, so these two are called complementary. Okay, head and tail are called complementary, which means if I get a head on the coin, I cannot get a tail. Okay, complementary events ante enti ante, if one event is happening, the other event cannot happen.
Okay, one event will stop or it will prevent the occurrence of the other. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే హెడ్ వచ్చింది నాకు, అంటే టేల్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఆల్రెడీ హెడ్ వచ్చిందంటే టేల్ కెనాట్ కమ్. ఓకే, సో ఐదర్ ఒకవేళ సపోజ్ టేల్ ఉందనుకోండి, హెడ్ రాలేదు. ఓకే, సో అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఈవెంట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ది అకరెన్స్ ఆఫ్ ది అదర్. ఒకటి అయితే ఇంకోటి అవ్వదు. దే ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, హెడ్ అండ్ టేల్ ఆర్ opposite to each other. Understood? And such events are called complementary events. And suppose నేను ఆ complementary events ని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? 1/2 ప్లస్ 1/2 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఈస్ 1. So till here I was only telling you the basic part. Sum of complementary events is 1. Sum of elementary events is also 1. Sum of complementary events is also 1. Okay? Thank you. Mutually exhaustive కాదు, అది mutually exclusive. ఓకే, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే కూడా అదే. సో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వన్ ఈవెంట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఈవెంట్ విల్ ప్రివెంట్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ది అదర్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీ కూడా అదే చెప్పారు కదా అంటారు కదా. సో మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ కాంప్లిమెంటరీలో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ లో మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉండొచ్చు, వెరస్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ లో 2 ఉంటాయి, ఆపోజిట్స్ 2 ఉంటాయి. ఐదర్ హెడ్ టేల్ ఇట్లా 2 ఉంటే ఆ 2 ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంటాయి. అట్లాంటి ఆ 2 ఈవెంట్స్ ని కాంప్లిమెంటరీ అంటాం. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్యాన్ బి మెనీ ఆల్సో, బట్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్. ఒకటి అయిందంటే ఇంకో ఈవెంట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకే, రైట్. సో విత్ దిస్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ లెట్స్ డూ సమ్ క్వశ్చన్స్. దెన్ మీకు ఇంకా కార్డ్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో 3 మోడల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సిన దాంట్లో. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఆర్ దే. సో కార్డ్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. I will have to explain you cards, questions on cards. Then single coin చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు I should explain you 2 coins and 3 coins question. And then also I should explain you single dice we have already learned. So 2 dice I have to explain you. Okay, these are the important models now we are going to cover. Okay, so question చెప్తూనే మీకు ఆ models cover చేస్తాను. So చూడండి. So these are the most important part B questions. Probability of an event plus probability of not event is always 1. Not event అంటే కాంప్లిమెంటరీ, event not event అంటే ఎలా ఉన్నాయి? 2 ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ కదా. సో అవి కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అంటాం అండ్ ఇట్ ఈస్ 1. ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చనే, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ కెనాట్ హ్యాపెన్. ఆ ఈవెంట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎస్ వాసంతి, ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. I will, Abhi. I will. Okay. So each chapter will be done. Good. Now am I connected, beta? Okay. Now I hope I'm connected. Now no problem, right? Yes. Okay. So see here. The sum of the probabilities of all elementary events is 1. Okay. Already we discussed this point. Just have a look. That's what I'm telling you. Each and every point I'm covering. Only that you please give me your time. I will cover everything related to the chapter. Okay. And everything which are important to the board exam. Each and every point I will cover. Okay. Next you see probability of an event is greater than or equal to. Did we cover this point? Did we cover this point? See here for the first point which I discussed. Probability of an event should be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Wasn't it the first point beta which we covered? Right? So, chalo. Let's write it here. Probability of an event should be greater than or equal to 0 and it should be less than or equal to 1. So, till here we have completed the basic things related to the chapter. Okay. Now, let's get into the questions. Okay. And while I do the questions also, wherever dice, see these are the 3 concepts I told you. Dice, coins, 2 dice,
2 and 3 coins and cards. ఈ మూడు concepts I will explain. Okay. So first of all, look at this question. It is given that in a group of 3 students, probability that 2 students not having same birthday is 0.992. What is the probability that students have same birthday? ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఎట్లుంది. నాట్ సేమ్ బర్త్డే అంట, సేమ్ బర్త్డే అంట. నాట్ సేమ్ అంటే ఏంటవి? They are the opposites to each other. Yes or no? So here, when opposite events are coming, then that is complementary event concept. Okay? Whenever opposite events are coming, which concept is it? Complementary events concept. So how do you write? Probability of same birthday plus probability of not same birthday. Sum of complementary events enta 1. Just now we discussed. Okay? So probability of same birthday I have to find. And probability of not same birthday is given as 0.992 is equal to 1. Can you get the probability of same birthday from this? Very simple, right? 1 minus 0.992. So 0.008. Such a simple question. Yes. Exactly. Chalo beta, next question. I want you all to completely concentrate on the topic which I am teaching. Okay? Next. A die is rolled once. Enisalo, how many times did you roll the die? Only once. So when you are rolling the die once, what are the outcomes you can have? You can get a number 1, you can get a number 2, you can get a number 3 or 4 or 5 or 6. Ante kada? When I roll a die, okay, when I am rolling a die, I can get number 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Okay, so what are my total outcomes? Total any outcomes unnai? Possibilities, 6 possibilities are there. Yes, you can get a number 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Now they are asking probability of prime number. First bit, probability of prime number. So how many prime numbers are there? Better see here. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు? ఆ 6 outcomes లోనే prime number ఎక్కడుందో వెతకాలి. So how many favorable outcomes you have? Favorable outcomes 2, 3, 5. These are the favorable outcomes. Now number of favorable outcomes. ఇవి favorable outcomes. ఇవి నాకు కావాల్సినవి. కానీ అలా నాకు కావాల్సిన ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 2, 3, 5 అంటే కౌంట్ చేయండి. 3 outcomes ఉన్నాయి. So probability of prime number ఎలా వస్తుంది? Favorable outcomes by total outcome. Favorable outcomes are 3. Total outcomes are 6. So cancel చేస్తే 3 ones are 3 twos are. So this is the probability of prime number. Okay. Next చూడండి. Number lying between 2 and 6. So నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంట? Number between 2 and 6 కావాలి. Okay, see. Probability of a number, that number should be between 2 and 6. ఇది ఒక number. ఇది ఎట్లా ఉండాలి? 2 కి 6 కి మధ్యలో ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి 2 కి 6 కి మధ్యలో ఏం numbers ఉన్నాయి? 3, 4, 5. Yes. So what are the favorable outcomes ఇప్పుడు? Favorable outcomes ఏంటి? 3, 4 and 5. So number of favorable outcomes ఏంటి? How many favorable outcomes I have? 3, 4, 5 means 3 favorable outcomes I have. So probability of a number which is between 2 and 6 అంటే ఇలా రాస్తాం. 2 కి 6 కి మధ్యలో ఉండే నంబర్ అంటే ఇలా రాస్తాం. is equal to favorable by total. Favorable 3, total 6. సో మళ్ళీ 1/2. నెక్స్ట్ చూడండి థర్డ్ బిట్. మనకేం కావాలి? ఆడ్ నంబర్ కావాలి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా చెప్పండి ఎన్ని ఆడ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి? చూడండి 1, 3, 5. ఇవి కదా ఆడ్ నంబర్స్ అంటే 3 ఆడ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి డివైడెడ్ బై టోటల్ 6. ఇది డైరెక్ట్ గా రాసేసాను చూడండి. ఎనీ డౌట్ టిల్ హియర్? వెరీ గుడ్ బెటర్, వెరీ గుడ్. ఎస్, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో important questions whatever we are discussing is total one chapter with important questions. Okay, so next question చూడండి డైస్ క్వశ్చన్ ఉంది. అండ్ ఎన్ని డైస్ ఉన్నాయి? 2 డైస్ ఉన్నాయి. సో 2 డైస్ కి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను చూడండి. when one dice is rolled beta, when one dice is rolled, how many outcomes do you have? when one dice is rolled, when one die is rolled, 6 outcomes ఉన్నాయి కదా. ఏంటంటే అవి 1,
2 3 4 5 6 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. సపోజ్ 2 డైస్ రోల్ చేసామనుకోండి, ఎన్ని అవుట్కమ్స్ వస్తాయి అంటే 1 డైకి 6 అవుట్కమ్స్, 2 డైస్ అంటే 6 స్క్వేర్ అవుట్కమ్. ఓకే, 1 డై అంటే 6 పవర్ 1 అవుట్కమ్ అనమాట. అంటే 6 పవర్ 1 అంటే 6. 2 డై అంటే ఒక డైకి 6, ఎన్ని డైస్ 2 డైస్ కూడా ఆ 2 ఇక్కడ పవర్ లో రాస్తారు అంటే 6 స్క్వేర్ అంటే టోటల్ 6 స్క్వేర్ అంటే 6 ఇంటూ 6 36 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ 36 అవుట్కమ్స్ ఎట్లా రాస్తాం ఇప్పుడు అంటే చూడండి, ఇది ఒక ఆర్డర్ పేర్ అంటే కోఆర్డినేట్స్ గుర్తుంది కదా, పాయింట్స్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ అని పాయింట్స్ ప్లాట్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా రాద్దాము. సో ఇది ఫస్ట్ డై అన్నమాట, ఫస్ట్ డై మీద వచ్చే నంబర్, ఇది సెకండ్ డై మీద వచ్చే నంబర్ ఇక్కడ రాస్తా. ఇక్కడ ఫస్ట్ డై మీద వచ్చే నంబర్, ఇక్కడ సెకండ్ డై మీద వచ్చే నంబర్ రాద్దాం. ఓకే, సపోజ్ ఫస్ట్ డై మీద నంబర్ 1 వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ డై 2 డైస్ రోల్ చేసాం, ఒక డై మీద నంబర్ 1 వచ్చింది, ఇంకో డై మీద నంబర్ 1 అయినా రావచ్చు. సో అప్పుడు ఇక్కడ 1 అని రాస్తాం. లేదా ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 1 వచ్చినప్పుడు సెకండ్ డై మీద నెంబర్ 2 అయినా రావచ్చు కదా. లేదా ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 1 వచ్చినప్పుడు సెకండ్ డై మీద నెంబర్ 3 అయినా ఉండొచ్చు. లేదా ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 1 ఉంటే సెకండ్ డై మీద 4 అయినా రావచ్చు. ఫస్ట్ డై మీద 1 ఉన్నప్పుడు సెకండ్ డై మీద 5 ఉండొచ్చు, అండ్ ఫస్ట్ డై మీద 1 ఉన్నప్పుడు సెకండ్ డై మీద 6 ఉండొచ్చు. అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ప్రాపర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ డై మీద నంబర్ 1 ఉంది అంటే సెకండ్ డై మీద నంబర్ 1 అయినా రావచ్చు, లేదా డై ఇట్లయినా ఉండొచ్చు, 2 అయినా రావచ్చు, లేదా డై ఇట్లుంటే 3 అయినా రావచ్చు, లేదా ఇలా ఉంటే 4 అయినా రావచ్చు, 5 అయినా రావచ్చు. సో అర్థమైందా, ఇక్కడ 1 వచ్చింది అంటే ఇక్కడ కూడా 1 రావాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. సెకండ్ టైం మీద 1 నుంచి 6 వరకు ఏదైనా నంబర్ రావచ్చు. సో అదే మనం ఫస్ట్ లైన్ మొత్తం రాసామన్నమాట. ఓకే, సో అది ఎలా రాసాం, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 అండ్ 1,6. సిమిలర్ గా ఫస్ట్ టైం మీద నంబర్ 2 ఉంటే సెకండ్ టైం మీద నంబర్ 1 ఉండొచ్చు, లేదా నంబర్ 2 ఉండొచ్చు, లేదా నంబర్ 3 ఉండొచ్చు, లేదా నంబర్ 4 ఉండొచ్చు, లేదా నంబర్ 5 ఉండొచ్చు, లేదా నంబర్ 6 ఉండొచ్చు. సిమిలర్లీ ఫస్ట్ డై మీద నంబర్ 3 ఉంది అనుకోండి, ఇట్లా ఫస్ట్ డై మీద నంబర్ ఏముంది 3 ఉంది, అప్పుడు సెకండ్ డై మీద మళ్ళీ నంబర్ 1 అయినా రావచ్చు, 2 అయినా రావచ్చు, 3 అయినా రావచ్చు, 4 అయినా రావచ్చు, 5 అయినా రావచ్చు, 6 అయినా రావచ్చు. అర్థమైందా ఇప్పుడు. సిమిలర్ గా ఫస్ట్ డై మీద 4 ఉంటే సెకండ్ డై మీద 1 అయినా ఉండొచ్చు, 2 అయినా ఉండొచ్చు, 3 అయినా ఉండొచ్చు, 4 అయినా ఉండొచ్చు, 5 అయినా ఉండొచ్చు, 6 అయినా ఉండొచ్చు. సిమిలర్లీ ఫస్ట్ డై మీద 5 ఉంది అనుకోండి, సెకండ్ డై మీద నంబర్ 1 అయినా రావచ్చు, మళ్ళీ 2 అయినా రావచ్చు, 3 అయినా రావచ్చు, 4 అయినా రావచ్చు, 5 అయినా రావచ్చు, 6 అయినా రావచ్చు. లాస్ట్ ఏంటి, లాస్ట్ ఆప్షన్, ఒకవేళ ఫస్ట్ డై మీద నంబర్ 6 వచ్చింది అనుకోండి, సెకండ్ డై మీద నంబర్ 1 అయినా రావచ్చు, 2 అయినా రావచ్చు, 3 అయినా రావచ్చు, 4 అయినా రావచ్చు, 5 అయినా రావచ్చు, 6 అయినా రావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, సో 2 డైస్ రోల్ చేస్తున్నాము అంటే ఇవన్నీ మన పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎస్, అర్థమైందా. 1 డై రోల్ చేస్తే 6 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి అండ్ 6 పవర్ 1 అని చెప్పొచ్చు. 2 డైస్ రోల్ చేస్తే 6 పవర్ 2, 3 డైస్ రోల్ చేస్తే మరి 6 పవర్ 3 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, 3 డైస్ మనం నేర్చుకోము, యాజ్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ 2 డైస్. సిమిలర్లీ కాయిన్స్ కూడా ఇక్కడే చెప్పేస్తా చూడండి. 1 కాయిన్ టాస్ చేస్తే మనకి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ వస్తాయి, 2 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి కదా, హెడ్ టేల్ 2 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. 1 కాయిన్ కాబట్టి 2 పవర్ 1 అని రాస్తున్నా. సపోజ్ 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే మనకి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ వస్తాయి అంటే 1 కాయిన్ కి 2 అవుట్కమ్స్, 2 కాయిన్ కాబట్టి ఇంకొక 2 ఇక్కడ పైన రాస్తాం అంటే 4 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. 3 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే ఒక కాయిన్ కి 2 అవుట్కమ్స్, 3 కాయిన్స్ అంటే ఆ నంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఇక్కడ రాయాలి పవర్ లాగా. సో 2 క్యూబ్ అంటే 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 8 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. సో అర్థమైంది కదా, మీకు నంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ కానీ డైస్ కానీ ఇక్కడ పవర్ లో రాస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, నంబర్ ఆఫ్ డైస్ ఎక్కడ రాస్తాం మనం, పవర్ లో రాస్తాం, 6 స్క్వేర్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, 1 కాయిన్ అయితే హెడ్ ఆర్ టేల్ వస్తుంది, 2 కాయిన్స్ అయితే 2 కాయిన్స్ పాసిబిలిటీస్ చూడండి.
ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ కాయిన్ మీద టేల్ ఉండొచ్చు, లేదా ఫస్ట్ కాయిన్ మీద టేల్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ కాయిన్ మీద ఏముండొచ్చు, హెడ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సపోజ్ 3 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ 4 అవుట్కమ్స్ కదా, ఒక్క నిమిషం. టూ ఏ రాసాము, 4 అవుట్కమ్స్ రాద్దాం చూడండి. లేదా ఫస్ట్ కాయిన్ మీద ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం, మీకు ఇంకో ఆర్డర్లో రాసిస్తాను చూడండి, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఫస్ట్ కాయిన్, ఇది సెకండ్ కాయిన్. ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ కాయిన్ మీద టేల్ రావచ్చు, లేదా ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ వస్తే సెకండ్ కాయిన్ మీద కూడా హెడ్ రావచ్చు. అంటే ఫస్ట్ కాయిన్ మీద ఇట్లా హెడ్ ఉందంటే సెకండ్ కాయిన్ మీద కూడా ఇట్లా హెడ్ రావచ్చు, లేదా ఇట్లా టేల్ రావచ్చు. అర్థమైంది కదా, ఇక్కడ హెడ్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా హెడ్ ఉండొచ్చు, లేదా టేల్ ఉండొచ్చు. ఓకే, లేదా ఫస్ట్ కాయిన్ మీద టేల్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా టేల్ ఉండొచ్చు, లేదా హెడ్ ఉండొచ్చు. అవే 4 పాసిబిలిటీస్ అన్నమాట. ఇక్కడ టేల్ ఉంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ హెడ్ ఉండొచ్చు, లేదా టేల్ ఉండొచ్చు. ఇవి 4 అవుట్కమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ హెడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ హెడ్ కానీ టేల్ కానీ ఉంటుంది, ఇక్కడ టేల్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా హెడ్ కానీ టేల్ కానీ ఉంటుంది సెకండ్ కాయిన్ మీద. సపోజ్ అదే 3 కాయిన్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ రాద్దాం. See here. సపోజ్ ఇదే 3 కాయిన్స్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, 3 కాయిన్స్ రోల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో 3 కాయిన్స్ నేను టాస్ చేస్తుంటే నాకు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ రావాలి, 2 క్యూబ్ 8 అవుట్కమ్స్ కదా. సో దాన్ని ఎట్లా రాస్తామంటే ఫస్ట్ కాయిన్, సెకండ్ కాయిన్, థర్డ్ కాయిన్. ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ కాయిన్ మీద మళ్ళీ ఇదిగోండి ఇవన్నీ ఏవైనా రావచ్చు. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కాయిన్ మీద ఈ 4 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ రాసేసేయండి. హెడ్ హెడ్, టేల్ హెడ్, టేల్ టేల్ రావచ్చు. అప్పుడు ఫస్ట్ కాయిన్ మీద మొత్తం ఏముంటుంది, హెడ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఫస్ట్ కాయిన్ మీద మొత్తం నెక్స్ట్ 4 అవుట్కమ్స్ టేల్ రాసేయండి. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, మళ్ళీ ఇక్కడ పైన ఏదైతే రాస్తారో అది మళ్ళీ కింద రిపీట్ చేయండి. హెడ్ టేల్, హెడ్ హెడ్, టేల్ హెడ్, టేల్ టేల్. ఇది ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వే టు రిమెంబర్. సో ఒక్కసారి ప్రాపర్గా చూసుకోండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ హెడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ హెడ్ ఉండొచ్చు, ఓకే, ఇట్లానే హెడ్ ఉండొచ్చు, లేదా టేల్ ఉండొచ్చు. లేదా ఇక్కడ టేల్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ హెడ్ ఉండొచ్చు మళ్ళీ, లేదా టేల్ ఉండొచ్చు. సో 4 అవుట్కమ్స్ అయినాయి కదా. ఈ 4 అవుట్కమ్సే మనం 3 కాయిన్స్ అప్పుడు కూడా రాస్తాం. 3 కాయిన్స్ అప్పుడు ఎట్లా రాస్తాం, ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ 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 4 హెడ్స్ రాసేసి ఇక్కడ సెకండ్ థర్డ్ కాయిన్ మళ్ళీ ఏం రాస్తావు, హెడ్ 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 టేల్, టేల్ హెడ్ టేల్ టేల్, ఫినిష్. మళ్ళీ 4 టేల్స్ రాసేసి మళ్ళీ హెడ్ 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 టేల్, లేదా టేల్ హెడ్ టేల్ టేల్, ఫినిష్. ఓకే, సో అసలు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో ఇక్కడతో కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది ఇది. ఓకే, ఓన్లీ ఇంకా కార్డ్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది కూడా చెప్తాను. సో ఫస్ట్ డైస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి. ఎస్, డైస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి. సో 2 dice, 1 red, 1 yellow are thrown at the same time. Okay, so 2 dice అంటే ఒకటి రెడ్ కలర్, ఒకటి yellow కలర్. At a time you are throwing. Write down all the possible outcomes. ఎట్లా రాస్తారు all possible outcomes? ఇందాక మనం రాసాం కదా, ఇదిగోండి ఇవే 36 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద 2 numbers అపియరింగ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద డైస్. ఈ 2 డైస్ మీద పైన వచ్చే నంబర్స్ 8 అవ్వాలంట. ఇక్కడ రాసినవన్నీ పైన వచ్చే నంబర్సే కదా. 8 ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి, మీకు 8 ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ మాక్సిమం 1 + 6 7 వస్తుంది. 8 ఎక్కడ వస్తుంది మరి, ఇదిగోండి ఇక్కడ వస్తుంది 8. 2 + 6 8 అవుతుంది. అట్లనే 3 + 5 8 అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకొని డయాగ్నల్ గా వస్తాయి. మీకు కావాల్సిన అవుట్కమ్స్ అని ఒకటి గుర్తుపడితే మిగతా అన్ని డయాగ్నల్ గా వస్తాయి. ఐదర్ ఇట్లా డయాగ్నల్ గా వస్తాయి, లేదా ఇట్లా డయాగ్నల్ గా వస్తాయి, ఇట్లా క్రాస్ గా వస్తాయి అనమాట. నెక్స్ట్ 4 + 4 8 అవుతుంది, 5 + 3 8 అవుతుంది, 6 + 2 8 అవుతుంది. సో మనకేం కావాలి, నంబర్ 8 అవ్వాలి. 8 అవ్వాలి అంటే ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి, ఇదిగోండి 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8. ఓకే, సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్,
1 2 3 4 5. సో 5 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ అవుట్కమ్స్ అన్ని 36. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందో. సెకండ్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎ నంబర్ 13 అంట. ఇది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నంబర్ 8. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నంబర్ 13 అంటే ఇక్కడ 13 ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి. మాక్సిమం 6 + 6 12 వస్తుంది. ఈ డై మీద మాక్సిమం 6, ఈ డై మీద మాక్సిమం నంబర్ 6. అందుకని ఎక్కువ నంబర్ లేదు కదా. సో మాక్సిమం నంబర్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి 12 వస్తుంది. కానీ మనకి 13 కావాలంటే 13 నంబర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. సో మనకు కావాల్సింది అక్కడ లేదు అంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ 0. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ 0 అంటే ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 0. మనం సెషన్ స్టార్టింగ్ లోనే డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ చూడండి, నంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12. సో ఐ వాంట్ అ నంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ నంబర్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఐదర్ లెస్ దాన్ 12 ఉంటే ఇదిగోండి 6 + 5 అంటే 11, లెస్ దాన్ 12 ఉంటే లేదా మాక్సిమం 6 + 6 అంటే 12 ఈక్వల్ టు 12 వస్తుంది. ఓకే, సో నంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 అంటే ప్రతి ఒక్కటి మీరు యాడ్ చేసి చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. ప్రతి ఒక్కటి అన్నీ కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 ఉంటాయి. సో అన్ని మన దగ్గర ఉన్న 36కి 36 అవుట్కమ్స్ కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 కాబట్టి సో ఫేవరబుల్ బై టోటల్ ఇస్ 36/36 విచ్ ఇస్ 1. సో ఇట్ ఈస్ ఎ షూర్ ఈవెంట్. ఈ ఈవెంట్ ఏమంటాం? షూర్ ఈవెంట్. ఇఫ్ ప్రాబిలిటీ ఈస్ 1 ఇట్ ఈస్ షూర్ ఈవెంట్. ఈవెంట్ ఏమంటాం? Impossible event. One thing I want to ask you people now, do you all have your book with you? బుక్స్ పెట్టుకోనే కదా మీరు రాసేది? Thank you means right. So please don't sit idle like that. When you're listening to the class, you should all have your books. Okay, max చూస్తే రాదు, చేయాలి. Yes, next question. A bag contains 3 red balls. ఒక బ్యాగ్ ఉంది, ఆ బ్యాగ్ లో ఏమున్నాయి? 3 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి అండ్ 5 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక బ్యాగ్ లో 3 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, 5 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి. Now what are you doing? You are selecting one ball from the bag at random. ఒక బాల్ తీస్తున్నాం బ్యాగ్ నుంచి. What is the probability that the ball selected is red, not red? Okay, so first of all, total ఎన్ని balls ఉన్నాయి? అది మన total outcome. You will just count how many balls are there. How many balls are there? 3 red balls are there, 5 black balls are there. So total 8 balls are there. So those are the total outcomes. What is the first bit? I want red ball. How many red balls are there, ma? Probability is number of favorable outcomes by total outcomes. How many favorable outcomes are there? How many red balls are there? 3 red balls by total 8. Easy. Probability of not red కావాలి. Not red అంటే ఏంటి? You don't want this red means nothing but blue balls here. So favorable by total. Favorable balls are 5. 5 blue balls are there divided by 8. దీన్ని ఇలా అయినా చేయొచ్చు, లేదా రెడ్ నాట్ రెడ్ అంటే వాట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ దే? రెడ్ అండ్ నాట్ రెడ్. Red and not red are complementary events. Yes or no? Red and not red are complementary events. So మీరు ఏం చేయొచ్చు? Probability of red plus probability of not red equal to 1 and substitute చేసిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇంటర్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు టేక్ ఎ క్లాస్ టుమారో. ఓకే, సో ఇది మీరు హోంవర్క్ చేయండి. నా homework questions are called as DIY questions in Math Facilitator. DIY means do it yourself questions. Okay, so same balls question ఇది మీరు చేస్తారు. ఈ PDF నేను మీకు mathfacilitator.com వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో అప్పుడు క్వశ్చన్స్ తీసుకొని చేయండి. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A kiddie bank. A kiddie bank contains, okay, there is a kiddie bank. There is a kiddie bank. In this kiddie bank, there are 150 pice coins. 150 pice coin ఇక్కడ చూడండి. 150 pice coins. Then 51 rupee coins ఉన్నాయంట. 51 rupee coins. Then 22 rupee coins ఉన్నాయి. And 10 5 rupee coins ఉన్నాయి. So total ఎన్ని coins ఉన్నాయి? See, what are the total coins? Total coins ఏంటి? మన total outcomes కదా. సో టోటల్ ఎన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయి? 180 కాయిన్స్ ఉన్నాయి. అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎన్ని కాయిన్స్ వస్తున్నాయి? 180 కాయిన్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దాట్ ఇట్ విల్ బి 50 పైస్ కాయిన్స్. 50 పైస్ కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఇదిగోండి, ఇది నీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. ఓకే, సో ఫేవరబుల్ బై టోటల్ ఎన్ని ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి? 100.
total 180. Okay, so 2 table lo 2 5s are 2 9s are, so 5 by 9 is the probability. Next time antunnadu, it should not be a 5 rupee coin. ఓకే, నాట్ 5 రూపీ కాయిన్ అంటే ఇదిగోండి, ఈ 5 రూపీ కాయిన్ వద్దు మీకు. ఇది కాకుండా మిగిలిన కాయిన్స్ ఎన్ని? 170 కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా, అది కాకుండా 5 రూపీ కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. ఆ 10 తీసేస్తే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, 5 రూపీ కాయిన్స్ 10 ఉన్నాయి. ఆ 10 కాయిన్స్ తీసేస్తే ఇంకెన్ని కాయిన్స్ మిగులుతున్నాయి? 170. సో అవన్నీ మన ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. ఓకే, సో 17/18 వస్తుంది. ఎనీ డౌట్ టిల్ హియర్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. Please do share the session with all your friends. Okay, a good number will definitely thank you, Chinmay. A good number will definitely encourage me also to do more and more sessions. Okay, long manchi important questions, so ఎక్కువ sessions చేయాలి. Okay, chalo next question. Gopi buys a fish. This is damn easy question. Gopi buys a fish from his aquarium. Okay, shopkeeper ask him to select one fish. Okay, aquarium low you have 5 male fish and 8 female fish. So total how many fish are there? 5 male 8 female means 13 fishes are there. Okay, you want to find the probability that the fish is male. Any male fishes ఉన్నాయి? Probability is nothing but favorable by total. Favorable అంటే నీకేం కావాలి? Male fish కావాలి. Male fish ఎక్కడ ఉంది? 5 male fishes are there, by total 13. This is super easy question. Okay, these questions you may get for short. For long questions, better the చూడండి, లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కి నేను చెప్పాను కదా ఇందాక కాన్సెప్ట్స్, ఈ త్రీ కాయిన్స్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఇందాక మనం నేర్చుకున్న ఇదిగోండి ఈ కాన్సెప్ట్స్, ఇవి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. ఈ డైస్ కాన్సెప్ట్ కానీ, ఈ 3 కాయిన్స్ 2 కాయిన్స్ షార్ట్ కి రావచ్చు, 3 కాయిన్స్ లాంగ్ కి రావచ్చు, లేదా కార్డ్స్ క్వశ్చన్ ఇట్లాంటి ఎస్ఏ కి వస్తాయి. ఓకే, these remaining questions you can expect for short. Next question, see here. A game of chance consists of spinning an arrow. Okay, so ఒక arrow ఉంది. ఈ గేమ్ లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ arrow ఉంది. ఓకే, సో టోటల్ ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ ఎన్ని అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయి? టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 8. ఓకే, and what is the probability that it will point number 8? number 8 కావాలి మీకు. number 8 ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని number 8s ఉన్నాయి ఇక్కడ? only one number ఉంది కదా, 8. so favorable outcome is only 1, so 1/8. what is the probability that it is odd number? ఎన్ని odd numbers ఉన్నాయి ఇక్కడ? చూడండి, 1 is odd, 3 is odd, 5 is odd, 7 is odd. so 4 odd numbers you have divided by total 8, so 1/2. probability that a number is greater than 2. Greater than 2 numbers ఏమేమి ఉన్నాయి? 3 4 5 6 7 8. చూడండి, 6 numbers ఉన్నాయి which are greater than 2. so 6/8 means 3/4. and probability of a number less than 9. Less than 9, all the numbers 1 to 8 are less than 9. so all 8 numbers are less than 9. so 8/8 means 1. Understood better? Any doubt here? Just go through it. Yes. Next question. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. Okay. So 12 defective pens are mixed with 132 good ones. So total pens ఎన్ని ఉన్నాయి? Total outcomes ఎన్ని? Total outcomes are 12 defective plus 132 good. So total 144 pens వస్తున్నాయి. 12 defective ఇక్కడ 144 good ones లో మిక్స్ అయిపోయాయి, అంటే అడిషనల్ గా యాడ్ అయ్యాయి. Okay, now it is not possible to just look at the pen and say whether it is defective or not. so ఒక పెన్ మీరు తీసినప్పుడు ఆ పెన్ గుడ్ వన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గుడ్ వన్. ఎన్ని గుడ్ పెన్స్ ఉన్నాయి? 132 గుడ్ పెన్స్ ఉన్నాయి, డివైడెడ్ బై 144. సింపుల్. ఓకే, సో 12 11s and 12 12s. Clear better? Next question.
A lot contains 20 bulbs. Okay, ఒక lot లో 20 bulbs ఉన్నాయి. Okay, and a lot of 20 bulbs contain 4 defective. 20 bulbs లో 4 bulbs defective ఉన్నాయి. అంటే good ones ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎట్లా వస్తుంది? Subtraction చేస్తే వస్తుంది. Total 20 bulbs are there. There is a difference between previous question and this question. Previous question, 12 defective pens are mixed with 132 good ones. So you add. Here, out of 20, 4 are defective. Means you subtract to get the good ones. Okay. So total how many bulbs are there? 20. Okay. Now how many good ones are there? 16. Okay. Now what is the probability that the bulb is defective? So probability of defective bulb anta. Defective bulbs ennunnai 4 divided by total 20. So 1 by 5. ప్రతి దానికి ఫార్ములా రాయాలి, నేను రాయట్లేదు, మీరు రాయాలి ఎగ్జామ్ లో. ఓకే. నెక్స్ట్, suppose the bulb selected in previous case is not defective and not replaced. ఏమంటున్నారు? సపోజ్ నేను ఇందులోంచి ఒక బల్బ్ తీసాను. ఆ బల్బ్ ఎలా ఉందంట? ఇది డిఫెక్టివ్ కాదు అండ్ దీన్ని మళ్ళీ మీరు రిప్లేస్ చేయలేదు. ఓకే. సో ఒక బల్బ్ తీస్తే దాన్ని మళ్ళీ రిప్లేస్ చేయకపోతే టోటల్ 90 ఉంటాయి. ఫస్ట్ 20 ఉంటే ఆ 20లోంచి మీరు ఒక బల్బ్ తీసారు. సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 90 ఉన్నాయి. ఆ 19లో మీరు తీసిన బల్బ్ డిఫెక్టివ్ కాదు. డిఫెక్టివ్ కాదు అంటే మీరు ఏ బల్బ్ తీసారు? గుడ్ బల్బ్ తీసారు కదా. సో గుడ్ బల్బ్స్ ఫస్ట్ 16 ఉండే, ఇప్పుడు మీరు ఒకటి తీసారంటే 15 అయ్యాయి. ఓకే. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ, ఓకే, దట్ ద బల్బ్ ఇస్ నాట్ డిఫెక్టివ్. నాట్ డిఫెక్టివ్ అంటే ఏంటి? గుడ్ వన్ కదా. ఎన్ని గుడ్ వన్స్ ఉన్నాయి? 15 by total 19. సో ఇక్కడ టోటల్ చేంజ్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. ఓకే. దిస్ sentence you have to take care. Clear beta? Yes. Look at the next one. A box contain 90 disc. Number 1 to 90. ఒక ఇట్లా డిస్క్ ఉన్నాయంట. డిస్క్ మీద నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 to so on 90 numbers ఉన్నాయి. Okay. If one disc is selected from that box, you are taking out a disc. You need to find the probability that it is a 2-digit number. So first of all, total numbers ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 to 90 అంటే 90 numbers ఉన్నాయి. ఇప్పుడు probability of 2-digit number కావాలి. టోటల్ 90 numbers ఉన్నాయంటే 1 to 90లో 1 to 9 numbers సింగిల్ డిజిట్, 10 నంబర్ నుంచి 2 డిజిట్. ఓకే. సో టోటల్ 90 numbers లోంచి ఫస్ట్ 9 numbers సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ తీస్తే వచ్చేది ఏంటివి? 2 digit numbers కదా. సో మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 81 డివైడెడ్ బై టోటల్ 90. సో 9 9s are 81, 9 10s are. సో 9/10 is the probability of 2-digit number. నెక్స్ట్ చూడండి, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబర్. వాట్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబర్స్? 1 square చేస్తే 1 వస్తుంది, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100. సో ఇక్కడ సైడ్ ఉన్న నంబర్స్, ఓకే, ఒక నంబర్ ని స్క్వేర్ చేస్తూ వస్తున్న ఈ నంబర్స్ ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబర్స్ అంటాం. సో ఈ 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ఇవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబర్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఈ నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు? 1 to 90లో చూడండి 81 వరకు ఉంటాయి. ఇప్పుడు 81 వరకు ఇవన్నీ ఏంటి? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబర్స్. సో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సెకండ్ బిట్, how many perfect square numbers are there now? 9 divided by total how many disc are there? 90. So 1/10 వస్తుంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, నంబర్ డివిజిబుల్ బై 5. ఓకే. ఏంటేంటి నంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 5? చూడండి, 90 డివైడెడ్ బై 5 చేశారనుకోండి. 90 divided by 5 చేస్తే 5 1s are 5, 4 is the remainder, 5 8s are. So 18 numbers you will have: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. సో ఇలా 18 numbers ఉంటాయి అన్నమాట. డివిజిబుల్ బై 5 అంటే ఏంటి? 5 టేబుల్లో వచ్చే నంబర్స్.
ఓకే, ఎక్కడ వరకు తీసుకుంటున్నా, ఓన్లీ 90 వరకే తీసుకుంటున్నా, ఎందుకంటే మన దగ్గర నంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి, 1 to 90 వరకే ఉన్నాయి కాబట్టి 90 నంబర్స్ తీసుకుంటే, సో నంబర్ డివిజిబుల్ బై 5 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, 18 నంబర్స్ ఉన్నాయి, డివైడెడ్ బై టోటల్ 90. సో ఇది కూడా 2/10 లేదా 1/5. ఎనీ డౌట్ టిల్ హియర్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Now this you take it as homework. We have done pens question, no? DIY తీసుకోండి. Pens question ఇందాక రెండు చేసాం కదా, పెన్సిల్ బల్బ్స్ క్వశ్చన్, పెన్స్ క్వశ్చన్. సో సేమ్ అదే మోడల్ క్వశ్చన్. 144 బాల్ పెన్స్ ఉన్నాయి, అందులో 20 డిఫెక్టివ్. అంటే గుడ్ వన్స్ ఎన్ని వస్తాయి, 144 పెన్స్ లో 20 are defective. So good ones are 124. You will subtract. Okay, then you can find the probability. So take it as homework. ఈ డైస్ క్వశ్చన్ కూడా టేక్ ఇట్ యాస్ హోంవర్క్. మేము డైస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చేసాం. ఓకే, సో మీకు అన్ని పాసిబిలిటీస్ రాసి సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ 2 అయితే ఎలా, 3 అయితే ఎలా, ఇవన్నీ మనం ఇందాక చేసాం కదా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో హోంవర్క్. ఎస్, హియర్ ఆల్సో యూ సీ డై ఈస్ థ్రోన్ ట్వైస్. 2 times ఒక డైని థ్రో చేస్తే మీకు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ వస్తాయి, టోటల్ 36 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి కదా. సో ప్రాబిలిటీ దట్ 5 విల్ నాట్ కమ్ అప్ ఐదర్ టైమ్. సో 5 వద్దు, మీకు 5 వద్దు అంటే 5 ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది చూడండి, 1,5 డైస్ ది గుర్తుంది కదా ఇందాక టేబుల్. ఐల్ షో యూ. ఎస్, క్వశ్చన్ సేస్, క్వశ్చన్ లో ఏముంది, క్వశ్చన్ లో ఏముంది, యూ హ్యావ్ టు సీ దాట్ 5 షుడ్ నాట్ అపియర్ అట్లీస్ట్ వన్స్. ఓకే, సో 5 ఉండొద్దు అసలు. 5 ఉండొద్దు అంటే ఇదిగో ఇక్కడ 5 ఉంది, 1,5, 2,5 లో 5 ఉంటుంది, 3,5 లో 5 ఉంటుంది, 4,5 లో 5 ఉంది, 5,5 లో 5 ఉంది, 6,5 లో 5 ఉంది. అది కాకుండా ఈ హారిజంటల్ రో చూడండి, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. సో ఈ నంబర్స్ అన్ని తీసేయాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. కౌంట్ చేయండి మీరు. ఇలా 6 నంబర్స్, ఇలా 5 నంబర్స్, లేదా ఇలా 6 ఉంటే ఇలా 5, ఆ మధ్యలో ఇదిగోండి ఇది ఒకటి కామన్ వస్తుంది కదా, 5,5. ఓకే, సో 5 ఉండొద్దు అసలు. అంటే టోటల్ 11 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి వేర్ యూ హ్యావ్ 5. So let me write it here. Yes. So total ఇలా 5 వచ్చే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 11 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో 5 విల్ నాట్ కమ్ అప్ ఐదర్ టైమ్. సో 11 times 5 వస్తుంది. సో టోటల్ 36 times ఉన్నాయి. సో 5 రావద్దు అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద టైమ్స్ వేర్ 5 డజంట్ కమ్. Okay, so if I subtract, I'll get 25. So my probability that 5 will not come, 5 should not come. Okay, 5 ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది, 11 times వస్తుంది. సో టోటల్ 36 లోంచి 5 వచ్చే అవుట్కమ్స్ తీసేస్తే 25 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. 25 అవుట్కమ్స్ లో 5 రావట్లేదు. సో ద ప్రాబిలిటీ ఇస్ 25 బై టోటల్ 36. నెక్స్ట్ చూడండి, 5 విల్ కమ్ అట్లీస్ట్ వన్స్. 5 అట్లీస్ట్ వన్స్ అంటే, అట్లీస్ట్ వన్స్ అంటే ఇందాకే కౌంట్ చేశాం కదా, ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, 11 times వస్తుంది. సో 11 by 36. ఎస్, లుక్ ఎట్ ద కాయిన్స్ క్వశ్చన్ నా. 3 కాయిన్స్ క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా, 3 కాయిన్స్ లో ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి, 2 క్యూబ్ అంటే 8 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి కదా, టోటల్ అవుట్కమ్స్. అండ్ అవుట్కమ్స్ ఎలా రాయమన్నా, హెడ్ 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 4 times, టేల్ 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 4 times. ఇక్కడ హెడ్ రాస్తే ఇక్కడ టేల్, ఇక్కడ హెడ్ రాస్తే ఇక్కడ హెడ్, లేదా టేల్ టేల్, అప్పుడు మళ్ళీ టేల్ హెడ్ రాసేయండి, మళ్ళీ హెడ్ హెడ్ టేల్ టేల్, ఇక్కడ 2 times రాస్తారు సెకండ్ దాంట్లో. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, సింగిల్ టైం, టేల్ హెడ్ టేల్ హెడ్. ఓకే, సో దీక్షిత విల్ విన్ ఇఫ్ షీ గెట్స్ ఆల్ 3 heads or 3 tails. ఆల్ 3 heads ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇదిగోండి ఆల్ 3 tails
లేదా all three heads. So that means only two outcomes are there where you get all three heads or all three tails. So you have to find the probability that she lose. She will lose how many times? 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఈ 6 outcomes లో తను లూజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఆల్ త్రీ హెడ్స్ ఆల్ త్రీ టైల్స్ అంటే అవి 2 outcomes ఉన్నాయి. అందులో మాత్రమే తను విన్ అవుతుంది. సో ప్రాబిలిటీ వచ్చేసి 3/4. Yes. Let me know if you have any doubts still here. Cards question I did not cover in this session because cards question recent గానే last session లో మనం ఫినిష్ చేసాం cards question along with some problems, so I did not cover that one. Okay, so అది ఒకసారి చెక్ చేయండి because that is I think 20 minutes session. Cards concept plus questions. Okay, all remaining things are covered here. So I hope you like the session. If yes, don't forget to leave a comment. Okay, your comments will definitely give me energy to do more videos for you. Okay, I'll see you all tomorrow again. Bye bye, people. Take care. Do welcome all your friends so that we can have a good number.